несколько минут слушал, как мы себя в зале чувствуем. I've been following, how you are here in this hall. И позавидовал, я уже так не смогу кричать. And I envied you how you shouted. I cannot shout like you do. Но было время и кричать. There was a time when I shouted too. Добрый вечер, Good morning, дорогие друзья. dear friends. Я горячо приветствую вашу First of all, организацию, let me say how much I appreciate ее борьбу за your group свободу and и счастье what you're doing, детей, working for за the счастье молодежи. freedom and happiness of children and young people. Вы молодцы, я просто Great потрясен job. вашим проектом. I'm really amazed at what you're doing. A great project. У меня есть что сказать и похвалить. So, first thing I wanted to do, I wanted to praise you. И сейчас возраст немного отличается от вашего. I'm a little older than you are. Недавно мне исполнилось 80 лет. I turned 80 a few weeks ago. Я попытался вспомнить сегодня утром, And this morning I tried to remember а что же было со мной, How I was. когда мне было and 12-18. what I was doing when I was Вчера мне организаторы ваши 12 to 18 years old. And I was told that your от group 12 до 18. is from 12 to 18. И что же это было? когда So мне what did было I remember when I was a kid? 12 лет. When I was 12, Была война с фашизмом. there was a war going on, the war against Nazism. На наших глазах шла битва It was a battle за спасение человека. to save humankind, Именно такие планы фашисты наши. because that is what we were fighting for. Отцы и деды, Our fathers старшие and братья, grandfathers все and ушли на фронт. our brothers were at the front. Остались матери, Our mothers старики, stayed behind, и our мы дети. older people stayed behind, and we the kids. Вот я, как вы уже поняли, много прожил, So I've lived a long life, и тем не менее все, что было в те годы, but what happened at that time, я помню так, как будто это было вчера. I still remember as though it was yesterday. И это нельзя было не запомнить. This has been engraved in my memory. Если говорить коротко, то все тогда пережитое в эти годы. What I went И, through видимо, это еще и детская память, during those years, I still remember, навсегда and that остались в моей памяти shaped и me определили forever. мое отношение к жизни. That shaped my attitude for the rest of my life. Все-таки есть вот такое понятие «дети войны». They talk about children of the war. Это особая судьба. It is a special destiny. Это когда у станка, выпускающие сложное оружие, стали 12-летние, 13. 12-year-old kids were producing weapons of war. Это те, кто заменили станки. They replaced the older ones at the Это factories. ронная машина, ронный тыл должны были работать без перевода. The front and the home front had to work Страшный together. напор, страшной силы, каким являлся германский фашизм. They had to work together in order to stand up to the aggression, to the terrible aggression of Nazism. Как говорится, много воды, фиг. Well, of course, a lot of water passed under the bridges since that time. И сейчас мы с вами живем глобально, быстро, And меняющемся today we мире. are living in a different world, in a global and rapidly changing world. Мы вступили в глобальную эпоху. We're living in the global era. Нынешний мир предъявляет The не world, только новые, но очень the высокие global world is testing us. требования ко It's всему человечеству и каждому из нас. a very demanding world. It demands a lot of all of us. Вот почему я так близко воспринял ваш проект. And that's one reason why Он I весь связан с той respect жизнью, в so которую much мы what вступили. you are doing, because it is so much related to this global world. Мы еще должны научиться жить в этом мире.
have yet to learn how to live in this global world построить новый мировой порядок. and how to build a better world order. Еще на выходе из холодной войны At the end of the Cold War, Папа Иоанн Павел II, Pope John Paul теперь II, покойный, the late Pope John Paul II, сказал лучше всех: said it best. нам нужен He новый said, мировой порядок, we need a new world order, и он должен быть a world order более стабильный, that is more stable, более that справедливый is more just, и более гуманный. and that is more humane. Вот уже многое потом было сказано сегодня. So, as I said, he said it best. Многое слово было сказано. Это что с другими, в том числе и я. Others, including myself, have also spoken about the Но new world лучше order, пока никто не сказал. but I think that he said it best. Нам, и тем, кто уже дошел из своей жизни, и So, вам, вступившим в Those of us who are жизнь, coming to the end of и our lives, думающим, you как ее прожить, who are beginning your lives and who are thinking about how to live your life, я вам советую не выбрасывать и не отталкивать от себя желание подумать о том, как прожить жизнь. what I recommend, think about it. Think about how to live your life in the best Все possible то, что way. вы продумаете, это тот груз, который облегчит вас, ваш путь в будущее. Your thoughts of today will help you in the future. И если вы учетесь чем-то одним, даже и хорошим, вы окажетесь не готовы жить в этих условиях. And you must think about how to get ready to live in the coming years, not focusing on just one thing, but doing a lot of things. На выходе из холодной войны были заложены основы мира без разделителей приняли. When we ended the Cold War, we laid the foundations of a world without dividing lines. Мы хотели, чтобы человечество вместе We wanted искало ответы mankind на новые глобальные to вызовы. work together to respond to the new challenges. Мы верили в то, что люди We способны believe объединиться перед лицом общих угроз We believe that people are capable of uniting in facing common threats для достижения общих целей. and in achieving common goals. Когда-то, в 1963 году, Джон In Кеннеди, 1963, президент Соединенных Штатов, U.S. President на John встрече в Kennedy, университете спросили, задали вопрос, speaking at American University in Washington, что такое будущий мир. he was asked, "How do you see the world of the future?" Тогда он ответ дал такой, который я And he said something имею все слова сказать сегодня, он имеет еще больше. that I want to repeat today because it is even more important today. Он сказал тогда, если вы думаете, He что said, if you будущий мир that это the Пакс world, Американо, the world of the future is a Pax Americana, то вы заблуждаетесь. you are mistaken. Или это мир будет для всех, Either или его вообще не будет. we are going to have peace for all, or we are not going to have peace at all. Сегодня я думаю, что он еще Today, больше прав, чем тогда, когда I say that he was exactly right. К сожалению, многие надежды Unfortunately, холодной войны many of our hopes that we had after the end of the Cold War have not been fulfilled. не сбылись. Не сбылись. They have not been fulfilled. Мир в тревоге. We are living in troubled times. Сегодняшний мир в большой тревоге. We are living in troubled times. Люди гибнут. People Войнах и are конфликтах. dying in wars and conflicts. От рук террористов. People are dying at the hands of terrorists. Миллионы вынуждены покидать свои Millions страны, of people have to leave their countries as refugees or у них migrants нет возможности трудиться, because they do not have a chance создать семью. to work, to build families, and to live happily. Сотни миллионов людей страдают от нищеты и голода. Hundreds of millions of people suffer from hunger and poverty. Экологический кризис, The crisis of the environment, а суть его состоит в том, что crisis отношения of между the environment, the природой, crisis между человеком и in природой relations between man and nature достигли опасной черты. has become particularly dangerous. Когда-то
Было провозглашено, что царь. You know that someone said in the past that man Теперь мы is the говорим, king что of nature. это царствование закончилось печально. Well, that Сегодня kingdom, 60% экологических систем подорваны. that kingdom has come to a sad end. 60% of Перед environmental нами systems have происходит been damaged. изменение климата на наших глазах. We are watching as the climate changes. Мы еще не готовы к тому встрече тяжелой и, может быть, даже опасной встречи природы. And we are not yet ready when this is happening. Обещанные знаменитой декларацией Миллениума The famous UN Millennium Declaration обязательств made promises, made obligations создать условия to create для достойной жизни conditions сотням миллионов людей, которые сегодня страдают, hundreds of millions of people to live in dignity. могут оказаться невыполненными. Those promises may not be fulfilled. Это сегодня было сказано на конференции, которая проходила при Организации Объединенных Наций, The UN conference которая has recently обсуждала, как discussed выполняются эти how those Millennium promises Declaration. are being fulfilled. Обещание знаменитой декларации миллениума So that Millennium Declaration могут остаться на бумаге. may be just a dead letter. Или мы станем поступать так, что будем выполнять эти So обещания. either we do something in order Или to даже то, что fulfill those видится promises, Организация Объединенных Наций окажется пустой слухом. or it will be just an empty declaration. Это плохая ситуация, которая очень серьезно характеризует нас. And empty declarations are bad things. Глобальный финансовый кризис, вызванный алчностью немногих, хотят преодолеть за счет простых людей. The global financial crisis that was caused by the greed of a few people is being resolved at the expense of ordinary people. Они в него не виноваты. Ordinary people were not to blame for that crisis. Политика по-прежнему милитаризована. Also, the world is still heavily militarized. Возникла угроза новой гонки. There is a real threat of a new arms race. Все это было, когда я включался в большую политику. When I was Задача остановить этот процесс гонки. When I was beginning my years of leadership, we wanted to stop that mad arms race, and it looked like it was impossible. But we achieved it, and now there is still the danger of a new arms race, И может оказаться еще более опасным. and it can be even more dangerous. Нынешнее состояние мира я бы определил так. I would say that the state of the world today Без is 5-12. 10 minutes to midnight. Еще в университете Московском я услышал от одного профессора такую фразу, но не запомнил. Даже лучший доклад в хорошем встрете не могут... You know, even a good speech has to be watered down a little bit, so I'm taking a drink of water. Я сейчас буду заканчивать, хотел бы... I'll be finishing right now, so let me just say Не надо отчаиваться. that even though it's bad, never despair. Never despair. Голыми декларациями воодушевить. I have not come here just to inspire you with my words. 55 лет я занимаюсь политикой. I've been in politics for 55 years, И говорю вам на своем опыте. and I can say from experience, Не надо паниковать. never panic. Надо объединяться, Unite. объединять усилия и Join действовать. your forces and act. Верю, что по силам вам, I вашим have поколениям faith that your generation will have the strength одолеть вызовы to cope with the challenges of our time и создать
то общество, and to которое build мы всегда стремились. a society of which we will be proud. Счастливое общество. A happy society. Вашему поколению предстоит выдвинуть Your generation will bring forth лидеров, способных the leaders повести за собой who will lead you людей 21 века. in the 21st century. Самые сильные, And самые the strongest of those leaders станут во главе государства. will run governments, will run nations, Их ответственность and their особенная. responsibility will be particularly great. И к ним я хочу особо And I would обратиться. like to say a few words to those А leaders. поскольку каждый из вас может стать And I'm sure лидером, я that обращаюсь ко всем every вам. one of you could become such a leader, and that means I'm talking to all of you. Друзья, будущий президент, Dear friends, future presidents and prime ministers, the future powers that be, не верьте, что политика do грязная, not believe that politics is a dirty business, несовместимой с моралью. that it's incompatible with morality. Политика дело сложное, Politics is difficult business, но без морального стержня это пустое but занятие. without a moral core, it is empty. Это интриганство It is just a game of intrigue и много еще. and other such bad Годы things. перестройки During the years of мы perestroika, стремились к политике, We- политику tried to combine politics мораль. and morality. И это позволило нам And because of this, никогда при самых трудных even at не difficult забывать moments, о человеке, we never о его forgot стремлении, about the о human его being трудностях. and about the human being, his strivings and his life. Друзья, я хочу закончить So to conclude, my friends, простыми словами. let me say something very simple. В индийских ведах, которые я прочитал, Many years ago, I read the old Indian spiritual book там было сказано: that has a phrase, дорогу осилит. "He who perseveres will travel the distance." Ваше движение – это ваш выбор. Your movement, your organization is your commitment. Вы встали на верный путь. You're on the right path. Вы обязательно достигнете своих целей. You will succeed. You will accomplish a lot. You will make a difference. В заключение, So, one more thing хочу пожелать вам: I want to wish you. не дайте себя обмануть. Don't allow anyone to deceive you. Не дайте себя использовать в корыстных Don't целях. allow anyone to exploit you. Отвечать главному в жизни. Don't allow anyone to distract you from the real thing. Верьте в свои силы. Believe in your forces. То, что человек, Believe that a human being волнующийся о будущем, who cares about the стремящийся future к переменам, and who wants может change найти can find friends единомышленников and like-minded people повсюду, everywhere, во всех слоях населения, Among во всех people странах. of all countries and of all walks of life. Вместе вы можете Together, сделать очень we много. can achieve a great deal. Вы можете изменить мир. You can change the world for the better. Я в это верю. I believe that, Вам желаю успеха. and I wish you success. Спасибо. Thank you.